A bit about cities, history. I'm of course, I write about Istanbul. Actually, I did not start that way. Maybe you translate and we go fast. Okay. أنا هتكلم على المدن والتاريخ. أنا في الأول ابتديت بإسطنبول بس ما كانش البداية الحقيقية. Almost all my life I lived in Istanbul, and actually I did not focus about think of myself as a person writing about Istanbul. I thought of myself as someone writing about human beings, about humanity. But then I came across humanity in Istanbul. اوكي، انا عشت طول حياتي في اسطنبول، ولكن بالنسبه لي ما كانش التركيز هو على كتابه على مدينه اسطنبول. انا ما كنتش شايف نفسي كشخص في اسطنبول بقد ما كنت بتكلم على الانسانيه، وبعدين قابلت فكره الانسان في اسطنبول. So in my early novels, I was not self-conscious about writing about Istanbul. Then after my books began to get translated, after the age of 35, everyone, especially outside of Turkey, began to tell me, oh, you're a writer of Istanbul, and I begin to get self-conscious about this fact, which I'm not complaining about. أنا ما كانش عندي وعي وإدراك وأنا بكتب إنه أنا بكتب عن اسطنبول، ولكن مع بداية ترجمات كتبي للإنجليزية ومقابلة وذهاب خارج اسطنبول ابتدى يتم تعامل أو توجيه كلام ناحيتي بصفتي كاتب اسطنبول. That self-consciousness helped me see my city in a different way, and that was a good warning. My idea of a city is based on the idea of a novel. Art of the novel is a modern thing, and it's invented for the cities. لكن حالة الوعي والإدراك دي خلت إنه أبقى أكتر واعي بفكرة وجودي داخل مدينة اسطنبول وفكرة المدينة. الأدب الحديث هو أكتر عن فكرة وجود الشخص في كتابة المدن. أوكي، مدينة. A novelist is a person who is expressing himself, herself best in a context of what I would call a city texture, which is composed of modern buildings, individuals, shop windows, advertisements, public transportation, crowds and crowds and crowds, and people, many faces you don't know. The confusion and complexity of the city suggests a center, a depth, a totality which the novelist should put and compose in a frame. A novel is, for me, a story first told in a city. From there, of course, there are novelists who write about villages, there are novelists who are historical novelists, so forth and so on. But the main structures of novels are invented for the cities. From then on, people wrote about other places. الأديب الروائي بيعبر عن نفسه أكتر بشكل أحسن من خلال المدينة texture نسيج عن طريق المواجهة المباني الحديثة، المحلات، الإعلانات، الزحمة، الوجوه الجديدة الوجوه اللي محدش فينا يعرفها، تعقيد المدينة والتعقيد اللي بيتعرض له الإنسان هو بيخلق بالنسبة لي قصة المدينة.